ஹலோ வணக்கம். இது பேசும் படம் பாட்காஸ்ட்ல இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற படம் ரஞ்சித் அண்ட் விக்ரம் காம்பினேஷன்ல வெளிவந்திருக்கிற தங்கலான் அப்படின்ற படம். ஸோ ஹேமந்த், யோர் டேக் ஆன் தங்கலான். This is not a typical movie. I liked it. In fact, like கூட கொஞ்சம் மேலன்னு சொல்லுவேன் நான். I think the movie demands a lot from the audience. எக்கச்சக்கம் இன்ஃபேக்ட் சில இடத்துல கொஞ்சம் ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டிங்காக இருந்தாலும் ஓவரால் ஐ திங்க் த மூவி வாஸ் வெரி என்ஜாயபிள், வெரி டிஃப்ரெண்ட். அந்த வெஸ்ட்ல சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஜானர் பெண்டிங் அப்படின்றது இந்த படத்துல நிறைய பார்க்க நேரம். அதாவது இது ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு ஜானர், லைக் இட் ஹேஸ் ஆல்சோ மல்டிபிள் லேயர்ஸ் தட் இட் ட்ரைஸ் டு ஒன்று மேலே ஒன்று எவ்வளோ அழகாக அடுக்கி வச்சு அது ஒரு பேலன்ஸில் மெயின்டைன் பண்ணி அதுக்கு மேலே எல்லாரையும் எல்லா ஆக்டர்ஸையும் புல் பண்ணி ஒரு டாட்டாக ஒரு ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளே எழுதுறதுன்றது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். அண்ட் ஐ வுட் எனி டே செலிப்ரேட் அ மூவி தட் இஸ் ட்ரைட் ஹார்ட் அண்ட் ஃபெயில்ட் ராதர் தேன் ஒரு ஃபார்முலா படம் மாதிரி எடுத்து சக்சீட் ஆனால் கூட எனக்கு அந்த அளவுக்கு திருப்தி இருக்குமான்னு தெரியல. திஸ் மூவி டெஃபினெட்லி checked a lot of boxes that way. அதுதான் அது குழப்பாம சொல்லணும்னாக்க எனக்கு பிடிச்சிருக்கு, எல்லாரும் பிடிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. அதே நேரத்தில் பிடிச்சிருன்றது அது I don't think I'm very intellectually looking at this movie and saying, oh, இது பயங்கர sophisticated movie, இதெல்லாம் புரியறதுக்கெல்லாம் ஒரு ஸ்பெஷல் அனுபவம் வேணும் இல்லை இது அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது. It's just that uh, there is there is several perspectives presented in the movie, and அது it grows, it will grow on you, it hopefully grows on people. ஒரு 4-5 கோனார் கைடு, அதுக்கப்புறம் இது வரும், ஒரு வீடியோ ஒன்று வரும், த சீக்ரெட் பிஹைண்ட், அப்படி இதெல்லாம் நிறைய எக்ஸ்பிளனேஷன்லாம் கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த படம் will make more sense. Maybe in a few years it will have its time, but I think as a movie in theaters, it's not gonna fly. அது மாத்திரம் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு. லைக் நம்ம ஆடியன்ஸோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் it definitely does not meet in the way that traditional movies do, but it's still a very very worthy movie. கொஞ்சம் இடத்துல கொஞ்சம் ஒழுங்கா பண்ணியிருக்கலாம், லைக் கொஞ்சம் யோசிச்சு பண்ணியிருக்கலாம், பட் I don't know, this is probably a very ambitious project, very experimental project, so I'll leave it at that. ஓகே, நீங்க How நான் about you? சொல்ல வேண்டிய எல்லா வார்த்தையும் நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்க. ஸோ Oh அதனால my god. பட் லெட் மீ இதுக்குதான் ட்ரை. என்ன முன்னாடி விடக்கூடாது. இல்ல இல்ல, தட்ஸ் ஓகே. நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் இருக்கிற இப்போ இருந்த இந்த டைம் டிஃபரன்ஸே ஷுட் டெல் யூ. நான் ஐம் இன் இந்தியா. ஸோ ஐ காட் டு வாட்ச் இட் வித் த ட்ரூ இந்தியன் ஆடியன்ஸ் வித் அ ஃபுல் தேட்டர் லாஸ்ட் நைட். அண்ட் ஆடியன்ஸ் ரியாக்ஷன் டோல்ட் அ லாட் அபவுட் வாட் யூ செட். ஒரு மாதிரி பிசு பிசுத்து தான் இருந்தது த Yeah. ரியாக்ஷன் டு இட். They're very, see, in a communal setting like India, where you're watching with 500 people, especially on a weekend movie that it just got released this weekend, people are looking for the mass moments. So, Yes. குதிரையில வர விக்ரம செலிப்ரேட் பண்ற அந்த மொமெண்ட்காக people are waiting, and there's not a lot that is there in the film. The film doesn't give it away to the audience that way. So that talks a lot to how the movie is going to fare in the theaters. But if you leave that aside, for ஃபர்ஸ்ட் இது ஒரு கால்நிதி சினிமா எனக்கு. ஏன்னா நான் படம் ஆரம்பிச்சு ஒரு ஐ திங்க் 5 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் உள்ள போனேன்னு நினைக்கிறேன். வேர் Thangalaan is trying to tell a story to his kids. So I don't know what happened before or how much I lost in the portion, but I caught up with the whole movie. நீங்க சொன்ன மாதிரி it demands a lot from the viewer, and I loved that part of it. இன்னொன்று I have a Ranjith bias. I actually like him as a filmmaker. I think he's an author, not a true filmmaker. And every film after film, he is going in that same direction. So I like the part where he says, I'm not going to leave away the politics that I'm here to talk for. So I am going to talk, and in fact, I'm going to talk loud. And if it means you're not going to show up in the theater, so be it. And Yeah. whether we like it or not, that angle of him, I really like it. And Yeah. two, அதுக்காக நான் ஈஸியா படம் எடுக்க போறேன் அப்படின்னு இல்லாம, அதே நிலம், அதே அதே நில உடைமை, அது எங்க கிட்ட நீங்க பறிச்சிட்டீங்க, அப்ரஸ் பீப்புளோட கதை என்ன, அதே கதை தான் எல்லாமே, ரைட்? பட் தே ஆர் செட் இன் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் போர்ஷன்ஸ். அண்ட் இந்த படத்துல இட்ஸ் செட் இன் ப்ராபப்ளி அ வெரி வைல்டு ஆங்கிள் டு திஸ் ஹோல் இந்த நிலம் அதை பத்தி. அதாவது எங்கேருந்து வேணாலும் ஐ கேன் ஸ்டார்ட் மை பாலிடிக்ஸ், த ஸ்டோரி பிஹைண்ட் மை பாலிடிக்ஸ்னு ஐ திங்க் ரஞ்சித் ப்ரூவ்ஸ் இட். ஆஸ் அ ஃபிலிம்,
For the most part, it's quite confusing because it doesn't give away all the details. அந்த விதத்துல வந்து ஐ திங்க் எனக்கு கொஞ்சம் வந்து ஒரு கஷ்டம் தான். ஐ தாட் இட் குட் ஹவ் பீன் that it could have been a bit more approachable to everybody. Yeah. But at the same way, if you think about it, if you watch this film in 20 years, then it will still stand for the film that the cinema that it's trying to make அப்படின்னு நான் நினைச்சேன். Correct. So largely my take is I agree with you that it's like slightly beyond like. And இது ஏன் வந்து why this did not become to its full potential அப்படின்னா because it didn't it probably it எப்படி சொல்றதுன்னு நான் யோசிக்கிறேன். என்னோட எமோஷனல் டக் வந்து அந்த படத்துல இல்லை. அண்ட் ஐ திங்க் தட் ப்ராபப்ளி கிரியேட்டட் தட் ஆர்ம்ஸ் டிஸ்டன்ஸ். லைக் ஐ டென்ட் ஃபீல் இப்போ வந்து தங்கலான் ஹாஸ் அ லாஸ், ரைட்? அண்ட் வில் டாக் அபவுட் ஸ்பாய்லர்ஸ் லேட்டர். But I'm not feeling that loss. Thangalaan gains something. I'm not feeling the gain. But there was one portion I completely enjoyed it, Hemanth, and which is, and there was no spoiler feel, and இது வந்து spoiler இல்லைன்னா நான் நினைக்கிறேன். There is a part where women get to wear their first time they wear their jackets, and அது வந்து the overall the entire film கொடுத்த அந்த சந்தோஷத்தை அந்த ஒரு scene gave it to me. And the way it was built, the way it was delivered, and then the song that followed it, that is the Ranjith film that I was looking for, that I felt missing throughout the film. So anyway, that's where I leave it, Hemanth. Yeah, I think the sentiment is very, very similar in terms of அந்த ஒரு எமோஷனல் டக்கு வந்து ஐ திங்க் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல முக்கால்வாசி இருந்துச்சு. Somewhere before the interval, it started being that and the emotional appeal போய் it was just like ஏதோ ஒரு மெக்கானிக்கலா ஒரு ஸ்க்ரீன் வந்து ஓடுற மாதிரி தோணுச்சு. nonetheless very captivating and very endearing. ஆனா and it's held together only by acting, purely by acting from all the lead characters and all the குட்டி குட்டி கேரக்டர்ஸ் எல்லாருமே நல்லா நடிச்சதால தான் வந்து இந்த படம் இந்த அளவுக்கு வந்து நிக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருந்த மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு. ஓகே, நீங்க சொன்ன கன்ஃபியூஷன் வந்து 100% ட்ரூ. பிகாஸ் one thing I'm hearing repeatedly, and I also realized this in the theater, is the recording, the dubbing is, or the live sync or whatever the sync sound. அதனாலதான் வந்து it became more, very hard to understand. It's inaccessible. இன்னும் கூட இவங்க என்ன பேசுறாங்கன்றது வந்து புரியல. தேங்க்ஃபுல்லி நான் யூஎஸ்ல பார்த்ததுக்கான ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னாக்க சப்டைட்டில் இருக்கிறது தப்பிச்சிடலாம். ஸோ வி ஹேவ் அ பேக்கப். வேற நீங்க இந்தியாவில் பார்க்கும்போது அதெல்லாம் உங்களுக்கு ஆப்ஷன் கிடையாது. இல்ல, we've known to observe body language of people. அதாவது நம்மளுக்கே தெரியாம வந்து நம்ம வந்து லைக் ட்ரூ மூவி கோஸ் வில் ரியலைஸ் திஸ். நீங்க உங்களுக்கு பக்கத்துல இருக்கவங்களை வச்சே நீங்க வந்து கணிப்பீங்க எங்கெல்லாம் வந்து தேர் கெட்டிங் எக்ஸைட்டட் அண்ட் நாட். அண்ட் நீங்க தியேட்டர் ரியாக்ஷன் சொன்னதை வச்சு நான் சொல்றேன், லைக் யூஎஸ்ல வந்து there is a particular segment of audience that come to a movie if the director is very well established. The 30s, mid 30s, early 30s to mid 30s வந்து அந்த கப்புள்ஸ் நிறைய பேர் வருவாங்க. ஸோ வெளியில போகும்போது ஒரே ஒரு ரிமார்க் ஒன்று கேள்விப்பட்டது என்னன்னாக்க, பாரஞ்சித் மாதிரி ஒரு டைரக்டரே இப்படி ஒரு படம் எடுத்து வச்சிருந்தானாக்க என் தலைவர் சிறுத்தை சிவா வந்து என்ன பண்ணி வச்சிருக்கானோ. இட்ஸ் அன்ஃபேர். பட் நான் சொல்றது வந்து நான் காதல விழுந்த ஒரு காமெண்ட், ஏதோ when we leave we can't hold our feedback, right? அந்த கேமரா நீட்டாக மட்டும் தான் குறைச்சது. எல்லாரும் பேசுறது கேட்டுச்சு. So the confusion எனக்கு எங்க தெரியுமா தோணுச்சு, main thing is I think using symbolism is okay. It's great if you give the audience a little bit of time to think about it or process it. நீங்க அங்கங்க சிம்பாலிசம் வச்சா போறோம். பட் சிம்பாலிசம் தான் படம் அப்படின்னாக்க இது ஏதோ ஒரு கால்குலஸ் கிளாஸ்ல வந்து யாரோ தூக்கி உங்களை போட்டு உங்களுக்கு மேத்தே புரியாதவங்களுக்கு வந்து இன்டகிரேஷன் டிஃபரன்சியேஷன் கிளாஸ் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கு. ஏன்னா gold, I get the point, which is kind of like the freedom. Okay,
இந்த ஃப்ரீடம் வந்து யாரோ உங்களுக்கு தர மாட்டாங்க, யாரை நம்பியும் நீங்க இருக்க முடியாது, நீங்களா போய் எடுக்கணும், அதை நீங்களே எடுத்துக்கணும். காப்பாற்றணும் அப்படின்னு ஒரு 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 சிம்பிளிசம் கிரியேட் பண்றாங்க. ஓகே, தி யூஸ் ஆஃப் அனிமல்ஸ் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் ரீசன்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் சுச்சுவேஷன்ஸ், பாம்பா எஸ். இருக்கட்டும், மாடா இருக்கட்டும், ஒரு கழுதையா சிறுத்தையா இருக்கட்டும். இருக்கட்டும், கழுதையா இருக்கட்டும், குதிரையா இருக்கட்டும். மாரி செல்வராஜ் ஒரு லெவலுக்கு போனார்னாக்க இவர் வந்து அதுக்கு மேல போயிட்டு லைக் இல்ல, மாரி செல்வராஜ் has to now go with worms now, centipede, millipede, I don't know. அதெல்லாம். Like the thing is, it was more sorry, மாமனிதன்ல வந்து ஒரு அளவுக்கு நல்லா செட் ஆச்சு. Like again, I don't want to compare. But the point here is, when you have so many symbolisms, right? Fine. இதுல ரஞ்சித் பண்ண இன்னொரு விஷயம் எனக்கு என்ன ஸ்டாண்ட் அவுட்டா தெரிஞ்சதுன்னா, typical movies where directors are very like they've gone past this, I'm going to tell you a story to okay, I'm going to try a few things அப்படின்னும் போது என்ன பண்ணுவாங்க சேஃபா, they will have a story that everyone can understand, and they'll use the Correct. symbolism on top of that to kind of இங்க I feel like Paranjit either purposefully or without realizing said screw the main story. Okay, I'm going to go all in with my symbolisms and my metaphors, and I'm going to just do the movie that I wanted to do. உனக்கு புரிஞ்சது புரிஞ்சுக்க புரியாத போனாக்கா அங்க that is where you lost the audience completely. And I'm not saying you should like cater to the audience, அது வந்து அவரோட வேலை கிடையாது, நான் அப்படி பண்ணணும்னு சொல்ல. பட் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, எனக்கே கூட கொஞ்சம் ஒரு பாயிண்ட்ல கொஞ்சம் ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டிங்கா போச்சு. சரி, ஓகே, So இந்த symbolism நம்ம பேசுறது வந்து இப்போ spoilers are going to be here. So after this there are going to be spoilers. யாராவது So if you want to drop off, please do and come yeah, back and watch it after you watch the film. See, symbolism சொல்றது வந்து I'll take see a few things in it. இப்போ for example ஒரு புத்தர் ஸ்டாச்சு இருக்கு and it gets beheaded like I don't know how long, like or 3 generations away, right? And then they find it back later at the bottom of the water, like or deep correct, down in a river or correct, something. correct. So if you hold that thought and say, what really happened now? What is he trying to say? He's trying to say, again, in the mega நீங்க சொன்ன the symbolism of freedom and gold, what is yours, your culture? You have to go find it and you will get it back. So தசாவதாரம்ல வந்து 7ஆம் நூற்றாண்டுல காணாம போன பெருமாள் வந்து ரீசெண்டா திரும்பி கிடைக்கிற மாதிரி அதுவும் ஒரு சிம்பலிசம் ஹேமந்த். ஸோ இந்த ஆங்கிள் நீங்க யோசிச்சீங்களான்னு எனக்கு தெரியல, என்ன தவிர வேற யாராவது யோசிச்சாங்களான்னு தெரியல, நான் யோசிக்கிறதே தப்பான்னு கூட எனக்கு தெரியல. பட் திஸ் இஸ் அ சிம்பலிசம் தட்ஸ் ஜஸ்ட் தேர் ஃபார் யூ டு திங்க் அபவுட் இட். நீங்க இதை பத்தி வேற மாதிரி நினைக்கலாம். நான் இது இப்படிதான் நினைச்சேன், எனக்கு தசாவதாரம் ஞாபகம் வந்தது. And Yeah. what is yours, you have to go claim it அப்படின்ற மெகா இதுல இது ஒரு சப்செட் ஆஃப் சேம் திங் அப்படின்னு நான் நினைச்சேன். There are so many subsets, and at one point becomes a challenge. ரைட். And challenge in சொல்லும்போது like there were some inspirations that are that were very for Lord of the Rings very or they've tried to use reality with magical ஃபென்டாஸ்டிக்கல். realism. நிறைய வந்து they've tried to play around with like அது uh, ஃபென்டாஸ்டிக்கல் எலமெண்ட்ஸ். fantasy. அது ஆமா, மேஜிக்கல் ரியலிசமான்னு சொல்ல முடியல, பட் ஃபென்டாஸ்டிக்கல் எலமெண்ட்ஸ் அவ்வளவுதான். அமானுஷ்யம் like அண்ட் அவங்க வந்து is imagining hallucinating. extraordinary He is creatures and basically all of that. hallucinating. நான் Correct. இமேஜினிங்னே சொல்ல, ஏன்னா ஹலூசினேஷன் பிகாஸ் இட் கிளியர்லி ஷோஸ் அது வந்து ஒரு வைப்ரேட்டிங் ஃபிகர். ஷீ இஸ் லைக் Correct. தேர் நாட் தேர் அண்ட் அதர்ஸ் cannot see, only he can see. So I think he is going through some kind of a hallucination of his இல்ல, பட் அது own வந்து பூர்வ self. ஜென்ம ஞாபகம்லாம் நிறைய வருது. லைக் he's remembering who he is, kind of Hmm, sort of. பட் அவர் அந்த நிறைய மந்திரம்லாம் சொல்றாரு. லைக் he talks in the language of that generation and all of correct. that. ஸோ அதெல்லாம் வந்து நான் என்ன சொல்ல வந்தேன்னாக்க the pluses of the movie, because அந்த டைம் ஷிஃப்ட் எல்லாம் வந்து they were able to do it very brilliantly. ரொம்ப நல்லா பண்ணிருந்தாங்க. If with bad director, it could have been very confusing, or it would be like spoon feeding மாதிரி இருந்திருக்கலாம். But கரெக்ட். the transformation that they achieve in terms of colors and in terms of எஸ். how அந்த ஒரு குட்டி ஹேர் ஸ்டைல் டிஃபரன்ஸ் தான் ரொம்ப பெரிய ம். வித்தியாசம் இல்லை அந்த இல்ல இல்ல, விக்ரம்க்கும் இங்க ஒரு மச்சம் வேற பாட்டுக்கும். இருக்கு. அவரோட பாட்டனோட பூட்டனோட அந்த அந்த அப்பியரன்ஸுக்கும் ஒரு பெரிய வித்தியாசம் இல்லை. பட் அந்த அந்த அவங்க வந்து அந்த டைமை சேஞ்ச் பண்றது, டக்கு 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 டக்குன்னு வந்து லைக் ஷிஃப்ட் பண்றது வந்து ரொம்ப அழகா பண்ணியிருந்தாங்க. எனக்கு அதெல்லாம் தான் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அதுவும் ஒரு லாஸ்ட் 20 மினிட்ஸ்ல தே ஹவ் டன் சம் அமேசிங் ஃபிலிம் மேக்கிங். அந்த விஷுவல்ஸ் ஆர் சோ பவர்ஃபுல். நீங்க சொன்ன அந்த டைம் ஷிஃப்ட் பிட்வீன் டே அண்ட் நைட்,
So because they are going through, everybody is going through a revelation at that point. அதை வந்து Correct. what reminded me of this film at that point was There Will Be Blood, Hemant. எனக்கு வந்து it Oh, gave me நிறைய that படம் sense தான். of And that was another movie. That was another movie that was like, he goes after gold. He goes mad. He goes like completely exactly insane. He drives everybody crazy around crazy, him, and he exactly. drags everybody. Even though he loves his son, he loses. நிறைய you're uh, absolutely bang on. it reminded me that There will be blood. அதுல ஒரு குட்டி சீன் கூட எனக்கு ஆக்சுவலா இட் ரிமைண்டட் மீ ஆஃப் ஜாங்கோ. ஒரு குதிரையில வந்து போயிட்டு அந்த கன் எடுத்துன்னு போய் பத்திரத்தை வாங்குறது வந்து இட் ரிமைண்டட் மீ ஆஃப் oh the yeah, Django scene from Unchained. Django where he goes into that estate and the plantation Yes, போயிட்டு வந்து he'll shoot that yes, yes, one of the yes, brothers. So yes, yes. நிறைய வந்து they've liberally taken pages from other movies which I Right. enjoyed by the way. But எனக்கு அது வந்து கடைசியா எனக்கு அந்த படம் உட்கார வச்சது முக்காவாசி விஷயம் என்னன்னாக்கா the visuals and the film making process I இதெல்லாம் எப்படி agree. பண்ணாங்க அப்படின்றது வந்து கொஞ்சம் Yeah, எனக்கு கொஞ்சம் வந்து வியப்பா தான் இருந்துச்சு. இல்ல camera, the way the film was edited, so seamlessly edited, ரொம்ப beautifully put together, even though editing probably is going to take the brunt of why the film did not emotionally connect with many people. Correct. There But were several scenes where that editing can were, be faulted என்ன yeah, கேட்டாக்க like அது but see but they took advantage of very modern editing techniques. And நிறைய வந்து they use so uh, இது வந்து this is a trait of I would say of Ranjith. இதை நான் okay. கபாலிலையும் பார்த்திருக்கேன், காலாலையும் பார்த்திருக்கேன், ஈவன் நட்சத்திரம் நகர்கிறது. அதாவது வந்து and it's a I would again I would say I've seen this also with Mani Ratnam kind of a style, which is don't spoon feed the and go full on with editing and hope the audience will catch up with you, Yeah, right? yeah, yeah. And Yeah. yeah, anyway, I think I distracted you, but you wanted to say something. அந்த படத்தெல்லாம் கொஞ்சம் சேஃப்டி நெட் வச்சிருப்பாங்க. இங்க அது உண்மையே Correct, கிடையாது. அப்போ வந்து correct. you're dangerously dangling in the air expecting not to land on the floor at some point. ஏன்னா See, simple இன்னொரு and இன்னொரு go for it. I'll hold the thought. இன்னொரு விஷயம் எனக்கு வந்து what I felt was like where the movie took me away from the story was the fact that some characters take a terrible beating and they're just standing up next minute. அதாவது நீங்க ஒரு ரியலிஸ்டிக்கா ஒரு படம் எடுத்துட்டு இருக்கீங்க ஓகேவா, ஹிஸ்டாரிக்கலி in terms of like the அந்த நாள்ல இருந்த வாழ்வியல். ஸோ நீங்க மிஸ் பண்ண the first 10 minutes actually not 5. So 10 minutes என்ன நடந்துச்சுன்னா they're explaining how the land moved away from the people to the British to the agents of the British. அதெல்லாம் வந்து ஒரு டக்குன்னு ஒரு டயலாகா ரொம்ப ஸ்பூன் ஃபீட் பண்ணாம they explain how it happens and I the see, feudal I system see, எப்படி வந்துச்சு திருப்பி இந்தியாவுக்கு or like in the I south see, at least for example. So I see. நிறைய research, நிறைய history has been added. But the white அந்த British அந்த main character ஒருத்தர் இருக்கார் இல்லையா, ஆமா, he's Daniel. constantly thrown into everything and anything. அவர் மாடு முட்டுது, அவர் வந்து சிறுத்தை வந்து பின்னாடி நல்ல பிராண்டுது, Sure. அடி அடி உத சுடு எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு அடுத்த நிமிஷம் அப்படி எழுந்து நிக்கிறாரு. Either this is completely like a fantasy movie or No, it it has is to be not. a realistic movie or a இல்ல இல்ல. realistic movie with a little bit of fantasy. இது வந்து it started taking licenses across the board and then it started being a little less serious. Sorry, எனக்கு இல்ல நீங்க சொல்லும் போது அந்த மகாராஜா படம் ஞாபகம் வந்தது. அனுராக் காஷ்யப்பும் விஜய் சேதுபதியும் seem to be the two sides of the same people and how they deal with the same thing. இந்த படத்துலயுமே I actually feel both Vikram and this வெள்ளக்காரர் Daniel go through the same kind of thing. அவங்க ரெண்டு பேரோட குழந்தையும் செத்து போயிடுது. ரெண்டு பேரும் they lose their kids in that process, right? And they are out of their own lands. அவர் வந்து அவரோட இங்கிலாண்டை விட்டு வெளில வந்திருக்காரு. இவனோட ஊரை விட்டு வெளில போய் they are trying to get to something else at that problem, right? And so I could see connections of how they both and antagonist வந்து ரொம்ப கெட்டவனா காட்டல Hemant. I liked the part that I liked it about he was mostly more realistic, right? But நீங்க சொன்ன part that is another part I liked. I liked it that அது வந்து ஒரு black and white character மாதிரி காமிக்காம அவனுக்கும் ஒரு slow process of demonizing, process of
அந்த ஒரு டீகேயிங் மொராலிட்டின்றது வந்து மொராலிட்டி. கொஞ்சம் கொஞ்சமா காமிச்சது வந்து வாஸ் வெரி பிலீவபிள். என்ன யா இங்கிலீஷும் கொஞ்சம் ரொம்ப அழகா யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஒன்னு ரெண்டு வார்த்தையில வந்து காக்னிசன்ட், அடே என்னடா இது வார்த்தை எல்லாம் இங்கிலீஷ் பிரிட்டிஷ் இதெல்லாம் அமெரிக்கன் லாங்குவேஜ் இதெல்லாம். தமிழ்ல எப்படி வந்ததுன்னா, நான் இங்க பார்த்த போது எப்படின்னா, இட்ஸ் ஓவர்லாப்டு வித் தமிழ் வாய்ஸஸ். ஆ, ஸோ ஓகே. தெர் வாஸ் நோ இங்கிலீஷ் டயலாக் அட் ஆல். அதாவது அவங்க இங்கிலீஷ்ல ஓ, பேசுறாங்க, ஓகே. டாக்குமெண்ட்ரி ஸ்டைல்ல we heard somebody talking about it in Tamil. This is a Oh, okay, okay. like They used English they dialogues here. So, yeah okay, yeah that's yeah another difference. Okay, yeah நான் ஒரு okay. இங்கிலீஷ் டயலாகும் கேட்கலாம். அவங்க பேச பேச எனக்கு தமிழ் கேக்குது. So, ஸோ நல்லா ரொம்ப யதார்த்தமா இருந்துச்சு ஆக்சுவலா. அவங்க இங்கிலீஷ்ல பேசுறாங்கன்னு தெரியுது. அதாவது இந்த பிலிம் டிவிஷன்ஸ் பிரசன்ஸ்ல இவர் தான் பாட்டியா, இவர் கூறுகிறார், அந்த மாதிரி அதேதான், இருந்தது. அதேதான், அதேதான், அதேதான். அந்த மாதிரி இவர் கூறுகிறார்லாம் இல்ல, பட் அவங்க பேசுறது அப்படியே they made it. So my take away from the film, Ranjith is a force and he is here to stay and he is not Yeah, yeah. எளிய மனிதர்களுக்கான படம், நான் எளிய படமா எடுக்க போறேன்றத வந்து எடுத்துக்காம, I think Ranjit is going on this territory that's largely unexplored, right? Where he is finding new areas of கதை கலன்கள், where it's the same story that he wants to say. இப்போ எப்படி இப்போ கபாலில வந்து they go to Malaysia and they lose their land. காலால வந்து they are in Bombay and they lose their land. Okay. சார்பட்டா பரம்பரையில இட்ஸ் another way of losing your own culture and getting it back. அந்த மாதிரி Correct. You're standing. Yeah. அதேதான் இந்த படத்தையும் நடக்குது. இது is வந்து Ranjit's பேசிக்கலி the root of all, the mother of all correct issues in the land, அந்த நில உடைமை இஷ்யூஸ் எல்லாமே இங்க இருந்து ஆரம்பிச்சது, which is அது correct வந்து சொல்லுவாங்க ஒரு டயலாக்ல கூட வந்து the British basically gave it to the middlemen and these middlemen are the leeches or the villains of the movies, technically speaking. exactly அங்க exactly அவங்க தான் வந்து they're taking advantage of the British, which is very true to history what happened. correct so but I wouldn't be surprised if now Ranjit will go all the way to Cholas and Pandyas and find a set of oppressed people there and try to tell the same story from there, which I like about it. Yeah, Right? yeah. Same அது story பிடிக்குதோ again. இல்லையோ அது ரெண்டாவது பட்சம், உண்மையோ அது தப்போ, அடுத்தது. but at least it's a provocative line of thinking where you at least Exactly. you're breaching a new territory and you're saying okay, இத கொஞ்சம் பார்ப்போம் இங்க என்ன இருக்கு என்ன இல்லைன்றது வந்து எக்ஸாமின் பண்ணி உண்மையை நீங்க கண்டுபிடிச்சுக்கோங்க. But at least opening up that door is, I think, is the service that he's done with this movie also. So And I I feel think like so. so keep going. I wanted to talk about Vikram before we wrap it up because Vikram Okay. and GV Prakash and Parvathy Thiruvothu, I think all three of them have equally contributed to the film. Vikram is too, I feel very bad about Vikram because Vikram gives his all and வச்சு then the செய்யறாங்க movie எல்லாரும். is right. Don't you think, Hemanth? What are your thoughts? இல்ல இந்த படத்துல I give him, I think it is fair, ஓரளவுக்கு நடப்பேன். ஏன்னா மற்ற படத்துல என்ன ஆச்சுனாக்கா, பிகாஸ் எவ்ரி திங் வாஸ் ஐ மாதிரி படத்தெல்லாம் வந்து அவ்வளோ உடம்ப வருத்திட்டு ஒரு படம் எடுத்ததுக்கு வந்து there's nothing to talk about, no performance, not a single scene you can say oh இங்க வந்து like yes we saw a guy who was struggling to perform. இங்க வந்து the performance by itself stands so high that you can say to a point where the movie வந்து இவரை நம்பி தான் வந்து இவ்வளோ மவுண்ட் பண்ணாங்கன்றது வந்து at least that's a credit, right? Even if it's a flop, it's a good flop. Oh yeah. I think Vikram did a fantastic job, and don't even have to say it because after a point I forgot it was Vikram, Hemanth. I forgot that is true. That is very true. That's his and அதுக்கு ஏத்த மாதிரி Parvathy has done an amazing job because I felt see அவங்களுக்குள்ள ஒரு ரொம்ப ரொமான்ஸ் ஆங்கிள்லாம் இல்ல, but still they were trying to come up with one small which is very natural, and I think she did a fantastic job about Yeah, she did a great job. I mean, she is probably even more capable, but with the given role, I think she did a decent job. And I thought Malavika Mohanan was also good, actually, very good for the role that she had, right? அது வந்து yes one of the very believable characters for an unbelievable ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆவி மாதிரி ஒரு கேரக்டருக்கு வந்து இந்த பிலீவபிலிட்டி கொடுத்தது வந்து it's very hard to pull off, and then she did that. yeah and I think அந்த character is very well written, Hemanth. இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஏரியா. இந்த அமானுஷ்யம் வந்து ஒரு படத்துல வரும்போது இந்த மித்திக்கல்னஸ் வந்து ஒரு மிஸ்டிக்கல்னஸ், மித்திக்னு சொல்ல முடியுமா, மிஸ்டிக்கல்
takes the film to a new, unexplored heights. Ipo, for example, we didn't understand most of it in Alavanda. Okay, the mystical சொல்ல முடியாது, but he's hallucinating at that point, Correct. right? Correct. And we couldn't get what was going on maybe 20 years ago. Now maybe we've all been upgraded with சரி, a அட்லீஸ்ட் dose of ஸ்கிசோஃப்ரெனியான்னு சொல்லிட்டாங்க. நம்ம வந்து ரொம்ப schizophrenia சொல்லிட்டாங்க, ஆராய மாட்டோம். இங்க வந்து ஒண்ணுமே right? சொல்லாம சரி ஓகே we are kind of lost. நம்மளே கண்டிப்பா, லாஸ்ட்னா நம்ம வந்து we are trying to uh, decode the movie right, with all the history and the background and all of that. right. நான் வந்து இதெல்லாம் எதிர்பார்க்காம தியேட்டருக்குள்ள போனேன்னாக்கா இட்ஸ் a very Gali, hard movie. அது it's very very hard for me to true. stick with the movie. True, true. But this is, I love it's just, it. yeah, exactly. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அந்த part. See, பிசாசு மிஷ்கினோட படத்துல வந்து there's a part where Radha Ravi and the பிசாசு touches each other, right? And through the chimney, he gets Yeah. in contact, right? That is movie gold. You can explore whatever you want. And I think Ranjith touched, இது வந்து ஒரு இலக்கியத்தனமான ஒரு படம். This is how இலக்கியங்கள் ஆர் ரிட்டன். இப்போ நீங்க வந்து கேப்ரியல் கார்சியா மார்க்கஸோட 100 Years of Solitude or சல்மான் ரஷ்டியோட என்ன புக் படிச்சாலும் there are portions where the fantastical gets into the reality in a where the writer takes it to his advantage and he makes a point about it. And அதுதான் I think as a writer both Tamil Prabha and Ranjith have tried to explore, right? And what I liked about it, I'll repeat it the same thing again. நான் வந்து இது வந்து எளியவர்களை பத்தி ஒரு படம் எடுக்கிறேன், அதனால எளிமையா எடுக்கிறேன்னு இல்லாம இந்த படத்தை how does Tamil movies have to be upgraded to a level where they are trying to pull you up, and probably in the process they have gone too far where we are all Yeah, left yeah, behind. that is அதான் நான் சொல்றேன். I'm totally fine with that. Then ஒரு நானும் ஒரு ஓகே சாரி டு ஆட் டு த லைன் இந்தியன் மாதிரி ஒரு படத்தை வந்து ஒரு ஃபார்முலா தனமா எடுத்து வச்சுட்டு and then losing the script or losing the truly the script on that is kind of like sometimes a little harsh. நீங்க பாக்குற மாதிரி நிறைய பேர் இப்போ ட்ரோல் வந்து Yes. after it came on OTT it's become like a troll feeder ஓ மாதிரி மை ஆயிடுச்சு. காட், நான் பாக்குறவங்க எல்லாரும் இந்தியால வந்து பாக்குறவங்க எல்லாரும் வந்து இதெல்லாம் ஒரு படம் அந்த அளவுக்கு ஓட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ பட் Anyways, I we'll mean, keep it to it is what it is. We'll Thangalaan keep that இந்த as it இதுல. is. Yeah, yeah. I wanted to say one thing, that is, I think GV Prakash had two big films this year. One is Captain Miller and the other one is this. ரெண்டுத்துமே வந்து they have a similar kind of oppressed, and there's a historical films ரெண்டுமே. கிட்டத்தட்ட And செட்டிங் கூட அதே மாதிரி தான் இருந்துச்சு கிட்டத்தட்ட. largely the same, right? Yeah, yeah. And he has approached it both very well and different also. And இந்த படத்துல வந்து பயங்கர இது வந்து நம்ம இந்தியன் தியேட்டர்ல லவுட் மியூசிக் டால்பி அட்மாஸ்லாம் போட்டு பண்ணதுனால was even Yeah. more to a point where இது படத்துக்கு இவ்வளவு தேவையில்லை, எதுக்கு நீ இவ்வளவு பண்ற அந்த லெவலுக்கு Oh he yeah, has done actually an I'll tell you amazing another job. movie where he's done a fantastic job, which is similar setting, which is ஆயிரத்தில் ஒருவன். Oh yeah, yeah, very good, செல்வராகவனோட very ஆயிரத்தில் true, ஒருவன் very வந்து true. the background Yes, music and the songs were again lifted very it very so. very ஜிவியோட one of the best albums மாதிரி எனக்கு தோணுது. Yeah, நல்லா பண்ணிருக்காங்க, very good, and it sounds very good. So yeah, any final comments? இல்ல நம்ம நிறைய பேசிட்டோம் அதை பத்தி, பட் again I'm pretty sure a lot of people will try to give it a shot through OTT. It's going to be testing. Hopefully by then if we have decoded something we will try to share that. But எனக்கு வந்து நேற்றுக்கு நிறைய இட் லுக் லைக் டீச்சர் எல்லா டீச்சர்ஸும் வந்து ஒரே நேரத்தில் மொத்த ஹோம்ஒர்க்கும் கொடுத்து வீட்டுக்கு அமிச்ச மாதிரி இருந்துச்சு நேற்றுக்கு எனக்கு. ஆஃப்டர் I couldn't like process the movie for a while, and then I'm slowly coming to terms with it. Hopefully Yeah, we'll do a most decode of the sometime. film arrived at one point in the last maybe 15-20 minutes, because there were so many threads started and they all sort of wrapped up at the end properly. And And wrapped then up na சொல்லவே மாட்டான். I wrapped think up he இல்ல. did a major by saying இது வரைக்கும் கன்ஃபியூஷன்லாம் எனக்கு ஒண்ணுமே இல்ல ராஜா, இப்ப பாருங்க இனிமே கன்ஃபியூஷன் இருக்குது. சொல்லிட்டு he gave a very ambiguous ending, which is True, what true, pissed true. more people actually. நான் அங்க தியேட்டர்ல பார்த்தோம், டே கிளைமேக்ஸ் ஆவது எனக்கு கொடுங்கடா அப்படின்ற மாதிரி கேட்கறவங்க இல்ல மட்டும் he எனக்கு said no, I'm not giving you anything. right, but at the end I understand. What my understanding was,
the Kolar Gold Fields or the mine workers have eventually got onto their land and they found gold there. And now what happened is history that they ended up mining it and we made a Kolar Gold Field out of it. I thought that was the ending, Hemant. What did you think? See, historically, what I also look at is those people don't own the Kolar gold fields Sure, anymore. It's sure, owned by the government. It's again வெள்ளக்காரன் போயிட்டு நம்ம sure, நம்ம நம்ம local uh, uh, sure. whoever the officials are, they're taken over the whole thing, and you're still struggling in the gold fields. Nothing much has changed, but அது அதுதான் I'm trying to like Maybe understand அதுதான் what part is 2 they might do it, right? How did they lose what they got it again, right? இந்த I don't know. போட்டோஸ்லாம் போட்டு முடிச்சிட்டாங்க கடைசியில். பட் Right, right, வில் சி. right. Okay, we'll wrap it up there. So இது வந்து தங்கலானோட review. Please let us know if you have any thoughts and we'll go from there. Thank you. நன்றி, வணக்கம்.